Hi, this is Lifescripts and I'm Kavya Satyamurthy. இன்னைக்கு I am extra nervous about this episode because I don't know this person personally, but he just was kind enough to just say yes to this, and I am a fan of his work and I have a small crush on him. And his movie was the first film that I watched in theater ever. அதை நான் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் it was a coincidence that the day after I spoke to him, Alaipaide was on TV and I was like, oh, that's a nice serendipity coincidence. I am here with Karthik. Thank you for coming today. Pleasure. What's on your mind right now? Just 1 hour. I think நீங்க இந்த talking about life scripts is a very different kind of a conversation. It requires me to feel absolutely comfortable and also curious saying என்ன பேச போறோங்கிற ஒரு curiosity-யோட இருக்கேன். But I'm feeling very இது நீங்க ஏற்படுத்தின எனர்ஜியான்னு தெரியல, but I feel like this could be an interesting conversation. This could be hopefully meaningful. Thank you. Okay. Now you are doing stand-up shows. How do you choose what to talk about? I think 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஸ்டாண்டப்க்கு புதுசாக இருக்கும்போது மக்கள் என்ன ரசிப்பாங்க, ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன பிடிக்கும், அவங்க எதை பற்றி சிரிக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க, அதை பற்றி நம்ம ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸ் பற்றி பேசுவோங்கிற ஒரு that was the attitude as such. I think 10 வருஷம் தாண்டி ஒரு 4 காமெடி ஸ்பெஷல்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ எனக்கு எதை பற்றி பேசணும், வாட் டு ஐ வாண்ட் டு டாக் டு ஆடியன்ஸஸ் அபவுட், எனக்கு என்ன ஒரு இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக தோணுச்சு என்னோட லைஃப்லேயே, என்ன பாதிச்சுது, என்ன இது இம்பேக்ட் ஆச்சு, அதை பற்றி மக்களை சிரிக்க வச்சோன்னா அவங்கள அதை பற்றி சிந்திக்கவும் வைக்க முடியுங்கிற ஒரு ஆசை, ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கூட சொல்லலாம். அதாவது saying we have to do this சொல்லிட்டேன். So I think as an older comic right now, not only as an older comic, as an older person, I feel like சிரிக்க வைக்கிறது முக்கியம்தான், பட் அதே குறிக்கோள் இல்லை, அது மட்டுமே குறிக்கோள் இல்லாமல் you should also make people feel things. So the impact of a powerful drama at the same time a fun comedy. So how can you mix those two? So what do you think people don't have now, that they're not seeing now, that you wish they saw? It's very difficult today to create a reflective space in your own life saying நம்மெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, எதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ சரியா பண்ணுறோமா, ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஃபேர்னஸோட பண்ணுறோமா, நம்மளுக்குள்ள எவ்வளோ குறைபாடுகள் இருக்குது, அதை நம்மளுக்கே தெரியுதா அந்த குறைபாடுகள். பிகாஸ் டுடே ஐ திங்க் as a audience today, as a person today, we are easy to find fault with other people. பட் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குறையை ஏற்றுக்கிற ஒரு மனப்பான்மை ரொம்ப சில பேருக்கு தான் வருது. அண்ட் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான். அண்ட் ஐ திங்க் என்னோட லைஃப்லேயே ஃபார் அ லாங் டைம் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பி இன் டினையல் அபவுட் அ லாட் ஆஃப் மை ஓன் வீக்னஸஸ் ஆர் மை ஓன் ஃபெயிலிங்ஸ். ரைட்? அது யூ நீட் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸ்பேஸ் to be able to confront it. அதை கன்ஃபரண்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு பயம் இல்லாமல் கன்ஃபரண்ட் பண்ணணும். அதாவது டோன்ட் பி ஜட்ஜ்மெண்டல் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். என்னதான் தப்பு இருக்குது நமக்குள்ள, இவ்வளோ தப்பு இருக்கா, அப்படியா, இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு இந்த தப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா பேபி ஸ்டெப்ஸ் எவ்ரி டே. அதாவது வி நீட் டு ட்ரை அண்ட் சி வி கேன் மிட்டிகேட் இட். இப்போ ஐ திங்க் இந்த நேம் காலிங் சுச்சுவேஷனில் எல்லாரும் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. பட் அவங்க தப்பை உணர வைக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் சம்வேர் வென் வி ஆர் இந்த மீடியா ஃபீல்ட் வி கெட் நிறைய பேர் நாங்களே ட்ரோல் பண்ணி எங்களுக்கு வீக்னஸ், இதெல்லாம் அவங்களோட வீக்னஸ் சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பான்மை எங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல, பட் சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் அட் த சேம் டைம் ஹூஸ் டெல்லிங் all the people in your lives, like it could be people in your family, அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற குறைகளை யார் அவங்களுக்கு ஒரு கைண்டாக அவங்களுக்கு உணர்ற மாதிரி, அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை தர மாதிரி யார் எடுத்து சொல்கிறாங்க, அது that situation doesn't arise. So I think my current show right now, Unsplaining show, I think it puts people in a comfortable enough space so that at the end of it they can go like,
ஆமாம் இல்லை மேபி இந்த ஒரு சின்ன 2 மாதம் நம்ம லைஃப்பில் கொண்டு வர முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஒரு கம்ஃபர்ட்டோட வெளில போகிற ஒரு ஷோ தான். That's also bringing me to the question of what is your comfortable space and what is your discomfort to see your own. எனக்கு எப்போவுமே மை எஸ்கேப் ஹஸ் பீன் ஆர்ட், ரைட்? ஸோ ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் இருக்கட்டும், ஒரு கோபம் வரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கட்டும், ஐ ஆல்வேஸ் அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த கோவத்தோட வெளிப்பாடு வந்து எப்போவுமே வீக்னஸாக தான் தோணும். எப்போல்லாம் நம்ம கோவமாக இருக்கிறோமோ யூல் ஃபீல் பேட் லேட்டஸ்ட், இங்கே எதுக்கடா இது கோவப்பட்டோம். அப்போ கோவத்தை வெளிப்பாடு பண்ணும்போது யூல் ஃபீல் வெரி பவர்ஃபுல் at that point. And then after that immediately that power leaves you. When you give away that power leaves you, you feel so weak. You feel like ஐயோ நம்மளை let ourselves down இல்லை. அதே கோவத்தை வந்து நீங்கள் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு if you are converting it into a joke or sarcasm or anger or satire or you put it into characters, like இப்போ வந்து ஒரு ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ்குள்ளே அந்த கோவத்தை வந்து I put it into them. And when they express it in a scene, I feel one sense of release, right? So art has been my therapy, art has been my escape. So நிறைய விதத்தில் எஸ்கேப்பாக தான் இருந்திருக்கு. அதாவது it's not help me confront it, it's help me channelize it. So that's why I always, even as an organization, my company Evam has always been about getting art to people who don't see themselves as artists. யார் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறது, அதாவது என்னோடய அப்பா அம்மா வந்து ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா நானும் ஆர்டிஸ்ட்னு ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூட் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது. பட் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ஆர்ட்ஸ்லேயே இல்லை, நான் எப்படி நான் ஆர்டிஸ்ட்னு கூப்பிட்டுக்கலாங்கிற ஒரு கூச்சம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும். பட் ஆர்ட் இஸ் நாட் ஃபார் ஆர்டிஸ்ட், ஆர்ட் இஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. அண்ட் ஆர்ட் இஸ் அ வெரி வெரி ஹெல்தி வே டு ரிமூவ் தி, it's like trees, no? Remove the carbon dioxide from the system and release oxygen. That's a very healthy way to do it. So art has been my escape, so to speak. Yeah. Stand-up comedy-ஆ இருக்கலாம், என்னோட ஸ்கிரிப்ட்ஸாக இருக்கலாம், என்னோட தியேட்டராக இருக்கலாம். சினிமாவில் அவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது, பட் cinema writing maybe, definitely. Anything that involves creation. Yeah. Okay. Now moving to getting to know who you are. Coming to that part of the conversation, if you can tell me 3 major events, early events that shaped you, your perspective about this world or yourself or your behaviors. I think the first significant event in my life, I think அந்த 20 years வரைக்கும் என்னோட லைஃப்பில் ஒரு நிறைய என்ஜாய்மெண்ட் இருந்துச்சு, பட் ஒரு புரிதல் லைஃப்பை பற்றி. you still feel like you're a child and that's a good thing. I'm not saying that's a bad thing. I think 20 yearsல வந்து I think என்னோட லைஃப்பில் வந்து my father chose to retire, right? So and he had a very straight, healthy but impactful conversation on me saying I'm choosing to retire right now, so உன்னோட எஜுகேஷன் வரைக்கும் I can support you, அதுக்கப்புறம் you're on your own. அப்போது எனக்கு ஃபுல்லாக அந்த மீனிங் புரியல. பட் அட் 20 I think overnight I felt like I had grown up. இதுக்கப்புறம் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும், நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளோட லைஃப், நம்மளோட கெரியர் என்ன நடக்க போகிறது ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து எல்லாமே தெரியணுங்கிற ஒரு கட்டாயம், ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. ஐ திங்க் அங்கேருந்து தான் தி ஜேர்னி டுவர்ட்ஸ் ஓகே நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஆர்ட்ஸில் இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது. பட் அது எப்படி மற்றவங்கெல்லாம் ஆர்டிஸ்டாக பார்க்கும்போது ஒரு ஆக்டராக இருக்கட்டும், ஒரு டைரக்டர், எல்லாருமே மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு உட்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்காங்க. அதாவது அவங்களுக்கு கெரியர் சரியாக போச்சுன்னா அவங்க நடிகர், இல்லைனா வீட்டில் உட்காந்து நடிக்காமையே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை. ஐ செட் தட் இல்லை, இது எனக்கு இந்த ஒரு அன்சர்டன்ட்டி இருக்காமல் ஐ திங்க் அங்கேருந்து தான் ஐ திங்க் அந்த ஆண்டர்ப்ரனோரியல் ஜேர்னி இல்லை இறங்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் கூட வந்துச்சு. saying no, இது we have to try this on our own, because எப்போவுமே ஒரு நிலையாக ஒரு கெரியர் இருக்கணும்னா அது there has to be some sense of control over your own career. So I think somewhere I felt like I grew up overnight when I was 20. அங்கேருந்து I think life has been
one chapter was, the next 15 years, the chapter was just trying to see how can this exist? How can I call myself an artist? How can I make my living out of it? And எப்போவுமே ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும். அதாவது ஓகே இப்போ கார்ப்பரேட் ஜாப் எடுத்துகிட்டு அந்த கெரியரில் போயிடலாமாங்கிற ஒரு டெம்டேஷன் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் லைக் அது நடக்கக்கூடாது, அந்த அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு paranoia drove me in my career at all points of time. So I think that was a very significant event. I think the first initiation after that event was I had my first hostel life experience. This was in my post graduation. Ahmedabadla 2 வருஷம் படித்தேன், மைக்காங்கிற ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்கூலில். அப்போ வந்து ஐ திங்க் my perspective on life opened up, because அப்போ தான் ஒரு diverse set of people from different states, different backgrounds, different languages, பேசிக்கிட்டு நிறைய different cultures, because they're all from different cultures as such. அவங்களோட ஒரு கிளாஸில் வந்து 2 வருஷம் பயணித்தது வந்து ஒரு மைண்ட் ப்ளோயிங்லி மைண்ட் ஓப்பனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ. பிகாஸ் அது வரைக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்டிவான always, even today, whether it is social media or whether it's your life, you will keep on being surrounded by people who are similar to you. அவங்களோட அவுட்லுக் சிமிலராக இருக்கும், அவங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் சிமிலராக இருக்கும், அவங்களோட கல்ச்சர் சிமிலராக இருக்கும், அவங்களோட ஹேங் அவுட் ஹேபிட்ஸ், லைஃப் அவுட்லுக்ஸ்லாம் சிமிலராக இருக்கும். யூ ஆல்வேஸ் சரவுண்டட் பை சிமிலர் பீப்புள். அது உங்களோட ஆசைப்பட்டும் நீங்கள் அது வந்து சம்பாதிக்கலாம். அதே சமயத்தில் ஆசைப்படலைன்னா கூட லைக் மைண்டட் பீப்புள் டென் டு huddle together, and that creates always a feeling like this is reality, right? அதை உடச்சிட்டு இல்லை வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் ரியாலிட்டிஸ் இருக்குங்கிற ஒரு புரிதலே எனக்கு வந்து when I was 21, that's the first time I got it. ஸோ அங்கேருந்த ஒரு அவுத்து விட்ட கழுத மாதிரி தான் லைஃபை. ஸோ இட்ஸ் பின், அதுக்கப்புறம் மை லைஃப் இஸ் பின், என்னோடய லைஃப்பை என்னோட கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும், எவ்வளோ கொண்டு வர முடியுமோங்கிற ஒரு driver, and also realizing that hey, you should as much as possible try and expose yourself to different worlds and different universes. எப்போவுமே ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது. ஸோ ஐ திங்க் ஈவன் த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது ஐ வாஸ் லைக் இங்கே யாருமே எனக்கு தெரியாது, இதில் எப்படி நம்ம பயணிக்க போகிறோங்கிற ஒரு ஃபியர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். இட்ஸ் நெவர் லெஃப்ட் மீ. ஈவன் டுடே ஐ ஃபீல் ஒரு விதத்தில் ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரின்றதை எடுத்துக்கிட்டா ஐ ஃபீல் லைக் அன் அவுட் சைடர். பிகாஸ் whenever you go into a film industry space, they make you feel like, ஓ நீங்கள் வந்திருக்கீங்களா, ஓ நான் இங்கே இருக்கக்கூடாதா, ஓ நான், பிகாஸ் தேர் ஆல்வேஸ் நீங்கள் படித்த மாதிரி இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து கார்ப்பரேட் ஜாபில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க, நீங்கள் யூஎஸ்லேருந்து வந்த மாதிரி இருக்கீங்க. தேர் ஆல்வேஸ் அட்ரெஸிங் த ஆப்டிக்ஸ் ஆஃப் மீ ராதர் தென் ஹூ ஐ எம். ஆனால் பாவி 12 மணி நேரமாக இப்போ தான்டா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு வரேன், ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்டு வரேன், இப்போ வந்து அதெல்லாம் உங்களுக்கு கவுண்டடே கிடையாதா? நீங்கள் எப்படி தோன்றீங்களோ அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு தாட் உங்களுக்கு. ஸோ அண்ட் தெர் இஸ் நோபடி இன் மை ஃபேமிலி டு கிவ் அன் இன்டர்வியூ அண்ட் சே ஹீ இஸ் மை சன் ஆர் ஹீ இஸ் மை நெஃப்யூ ஆர் ஹீ இஸ் மை. ஸோ சம்வேர் யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் லைக் யூர் அன் அவுட் சைடர், அண்ட் இட்ஸ் மை ப்ரொஃபஷன், திஸ் இஸ் நாட் மை ஹோம். நிறைய பேருக்கு வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஹோமாக அமைச்சிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. எனக்கு எப்போவுமே அது இருந்தது கிடையாது. எனக்கு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் an employer who's employed me on a consultancy basis. 3 மாதத்துக்கு ஒரு ஜாப் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஜாப் இருக்குமான்னு தெரியாது. I think those two life events, and definitely I think my emotional relationship coming to an end with my first marriage when I was probably 39-40. That was, I think, it gave me the responsibility to handle something very, very big happening to me with a little bit of as much grace as possible. So art was again a huge escape and source of comfort for myself. அதாவது என்னோட ஆர்ட் என்னையே கம்ஃபர்ட் பண்ணுங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் came to me saying, from there I think even my art's journey became different. From 39 I'm 45 today. Last 6 years my artistic pursuits have been saying எனக்கு ஒரு மன ஆறுதல் தர மாதிரி I want to create a piece of art. இது எனக்கே ஒரு மன ஆறுதல் தந்ததுன்னா நிறைய பேருக்கு இது வந்து போய் சேரும்போது it will give them the same sense of comfortங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட all my art has been in the last 6-7 years. So
I know that difficult situations will come in life, but today I feel so much more secure and confident saying, அதெல்லாம் நம்ம கடந்து போயிடுவோம். அண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளுக்கு கஷ்டம் வருதோ அது வந்து நம்மளுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர ஒரு we can maneuver it in such a way that it makes you stronger. It makes you not in any way more insecure. It makes you more secure and makes you feel like எவ்வளோ பண்ணிட்டோம், அடுத்தது என்ன நடக்க போகிறதோ அதுவும் பண்ணிடுவோம்ங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். that's all. Okay. All three are definitely literally changing events. நீ என்னை ஏலியனாக பார்க்குறியா, நான் ஐ வில் மேக் யூ கெட் யூஸ் டு மீ அப்படிங்கிற தாட் எப்பயாவது வந்துச்சா? இல்லை, அது வந்து ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூடாக இருக்குது. எனக்கு சவால் வந்து அவ்வளோ இட்ஸ் நாட் அ டிரைவர் ஃபார் மீ. பண்ணி காமிக்கிறோங்கடா அந்த ஒரு தட் ஒன் யூஷுவல் ஹீரோ கைண்ட் ஆஃப் திஸ் திங் I've never felt that way. I've always felt like no, you need to approach it with a sense of security. நம்மளை தான் செல்ஃப் சூத் பண்ணணும். நம்ம யாரும் நம்மளை வந்து ஒரு வழி காமிக்க போகிறதில்ல. நாளைக்கு வந்து மார்க்கெட்டே, அதாவது நீங்கள் பெரிய ஹீரோ ஆகிட்டீங்க, நீங்கள் பெரிய டைரக்டர் ஆகிட்டீங்கன்னு வழி காட்டினா கூட அதே மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருட்டு அறையில் சடனாக உங்களுக்கு போடக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ஷுட் டிபெண்ட் ஆன் அதர் பீப்புள் டு மேக் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். நான் என்னையே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்க முடியுமோங்கிற ஒரு தேடலில் தான் இருந்திருக்கேன். ஐ ஈவன் அட் 45 ஐ வேக் அப் சேயிங், நான் ஸ்டாண்டப் காமிக்கா, நான் டைரக்டரா, நான் நடிச்சிருக்கேனா, அப்படியா, நான் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேனா? that question always arises for you, because when you go watch a movie and you see somebody performing so well, you'll be like, அவன் நடிக்க நான் நடிக்கணும், ஓஹோ நம்மளும் நடிக்கணும், right? And when you come out of a theatre and people recognize you and you realize, பட் எவ்வளோ நடிகர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷனே கிடைக்கல. ஏதோ 10 படம் 4 ஓடின படத்தில் நடிச்சதுனால நம்மளுக்கு வந்து ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்குது பாருங்க. யூ ஃபீல் லைக் அ ஃபேக், ரைட்? ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் உங்களை செக்யூராக ஃபீல் பண்ணால் கூட சடனாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து யூ சடன்லி ஃபீல் லைக், ஓ நான் எனக்கும் இதில் ஒட்டவே இல்லையோ. பட் the only reminder is டெய்லி நம்ம வந்து என்ன பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம எழுதுகிறோமா, நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமா, நம்மளுக்கு ஒரு 3 ஷோ இருக்கா, நம்மளுக்கு ஒரு படம் பண்ணுற ஒரு ஆஃபர்ஸ் வருதா, ஓ இதெல்லாம் வருது. ஸோ நம்ம ஆர்டிஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு யூ ஹேவ் டு கீப் ரிமைண்டிங் யுவர்செல்ஃப். இட்ஸ் நாட் ஈஸி அண்ட் இட் நெவர் கெட்ஸ் ஈஸி. ஸோ பட் டுடே ஐ நோ ஐ கேன் லுக் பேக் சேயிங், வயசானதுனால ஒரு 20 வருஷமா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, மேபி நம்ம இதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் நோபடி ஹஸ் எவர், ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு, யாராச்சும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படியே ஒரு தாம்பூரத்தில் கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்பாங்களாங்கிற ஒரு ஆசை எப்போவுமே இருந்துச்சு. அண்ட் தட்ஸ் மோர் பீன் லைக் அ ட்ரீம். அது உண்மையாக நாளைக்கு நடந்தால் கூட அந்த ஆஃபர் நம்ம எடுத்துப்போமாங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது. எடுத்துக்க மாட்டேனோங்கிற ஒரு ஐ ஃபீல் லைக் ஐ வாண்ட் டேக் இட், ரைட்? இப்படி வந்தால் நம்மளுக்கு அதில் ஆசை இருக்காது. கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒரு அன்சர்டன்ட்டிலேயே ஒரு வாங்குகிறோம் பாரு, அந்த ஒரு maybe that's the only way to get opportunities in life. I think maybe it's a Lifescript. Okay, so what have you learned about yourself after all this? I think I've learned that my only anger inside me is more is a very privileged anger. It's very irritated about things or inconvenienced by things. But inside me, I don't have any anger. I have a lot of feeling. I have a lot of sometimes it's kindness, sometimes it's courage, sometimes it's fear, right? But I feel like we're all emotional beings. And all of us only want to be seen, listened to, or understood, right? And that makes me feel that's the only feeling that makes me feel like we belong to the same universe, right? Because otherwise, it's so easy to look at people around you and thinking, எல்லாருமே செல்ஃபிஷாக அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்களே, எல்லாருமே தன்னோட சுயநலத்துக்காகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களே, இது வந்து this compromises nature and animals so much. And this environment, everything is இந்த உலகத்தில் வாழணுமா, do we need to attach to this universe? Always அந்த கேள்வி இருக்கும் இல்லையா. This is the only reminder that it makes me feel like no, it is worth attaching to. All of us are
hurt and seeking understanding. Right? Even the most powerful person, even the most powerful appearing person, in the last few years, learned to accept the void inside myself, saying that that void will never be full. But if it becomes full, I'll never be able to identify with another person. Right? So I feel I'm extremely incomplete and weak inside, and that's beautiful. And then we can start building. If I already think I'm strong and I'm not, you can never make a person see something that they are already convinced that they can see. Right? If you only say I'm blind, and then you can start with saying, can I see something right now? Edho konja light theriyudhu, konja velicham irukra mari irukku, oru color theriyra mari irukku. You start with acknowledging you have nothing. So I think to அந்த ஒரு மனநிலைக்கு வரதே, I think that's the first sign of courage. என்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாதுடா, எனக்கு எந்த ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடையாது, எனக்கு எந்த விதத்துலையும் எதுலேயும் எனக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் கிடையாதுங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கும்போது, that's the first, அதை அட்மிட் பண்ணுறது தான் முதல் கரேஜ். ஸோ ஐ திங்க் அந்த விதத்தில் ஐ டூ ஃபீல் லைக் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியல. அந்த தெரியாமையிலேருந்து ஒரு பயம் வரும். பட் தெரியாமையிலேருந்து ஒரு தெரியாது, இப்போ கற்றுப்போங்கிற ஒரு தட் ஆட்டிடியூட் கம்ஸ்னோ, தட்ஸ் அ ஹெல்ப்ஃபுல் ஆட்டிடியூட். ஸோ எங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து இப்போ கூட லைஃப்பில் வந்து எனக்கு தெரியும், எனக்கு எப்படி பண்ணணும் தெரியுங்கிற ஒரு whenever I show that attitude, inside itself I'm feeling like, hey, இது தப்பு இல்லை, இது அதாவது just because you've done it before doesn't mean you've done it right. அப்போ பண்ணியிருக்கலாம், அது அப்போதைக்கு சரியாக இருந்திருக்கலாம், ஆர் அப்போதைக்கு சரியாக இருந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷன் இருந்திருக்கலாம். 4 பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இது நீங்கள் சரியாக பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு. டுடே யூ ஷுட் ஸ்டில் அப்ரோச் இட் saying, நம்மளுக்கு பண்ண தெரியுமா, let's start again. So every piece of art or every thought in your life or every, even a relationship, you approach it with saying, no, I don't know this. I have to find out what this is like. Every time you walk in, you're blind to the room. Then slowly you have to figure, okay, inga or wall irukka inga. You have to. You can't say, na room kulla nariya room kulla ulla poiruken, enakku engala I know how to. No, you. And I think as you get older, you also realize you are more vulnerable. Your health will remind you, your mental sharpness will remind you, saying, no, you have to become even more aware. You can't say, I know how to do this. இல்லை, அது that அந்த பழக்கமான ஒரு உணர்வு வந்து is just history. History is the past. Things have changed. You need to wake up every day. And in that waking up, you have to first realize, நான் யார் இன்னைக்கு. You have tried to bring some certainty in your life. ஒரு sense of control ஆவது வச்சுக்கிறது வேணும் அவசியம் அப்படிங்கிறது. How much has it helped you? Is it worth it? So why did I want control? Because I knew that life as an artist is out of control. It's never in your control. So control வந்து ஒரு illusion. கையில் ஒரு கொக்கி இருக்குப்பா, கையில் ஒரு கத்தி இருக்குது, ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது, இதை வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் ஒரு கொக்கி, ஒரு ஸ்பூன், ஒரு கத்தி வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அதை வச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம சமாளிச்சுங்கிற, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கான்ஃபிடென்ஸிங், சரி ஏதோ இருக்குது, இந்த 3 வச்சு எதாவது பண்ணலாம், கைண்ட் ஆஃப் திங். தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் தி ஒன்லி சென்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். அட் த சேம் டைம் ஐ ரியலைஸ் தட் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு நிரந்தர வருமானம் கிடையாது, ஒரு ஒன்றுமே நிரந்தரம் கிடையாது. ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஹவு டு யூ சம்வேர் சேங், ஓகே எனக்கு வேறு ஒரு வேலை கிடைக்கல, ஸோ நானே எதா பண்ணலாம், let maybe I'll write my own show. மேபி ஒரு 10 பேர் வருவாங்களோ என்னமோ, அந்த 10 பேர் வந்தால் அவங்கள வந்து சந்தோஷப்படுத்திட்டா மேபி ஒரு 20 பேர் வருவாங்க. அந்த ஒரு கீப் ஆன் பில்டிங் ஹோப் ஸோ தட் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் alive in a way that you are hopeful. That's all is the journey of an artist. And that journey, you are not so, you don't think much about money and fame, because you realize that they are all வந்துட்டு போகிற currencies. வந்துட்டு போகிறதுனா அது நிரந்தரம் கிடையாது, and it's not really real. It's just like a journeyல வந்து ஒரு petrol station மாதிரி. Petrol station is not the journey. Money is a petrol station. You're going, you can't say I've reached the petrol station, I'm going to stay here.
No, you'll find another petrol station or you'll do something like that. So I don't think as an artist, money or fame is of any value. Well, like a lot of people think that, oh, fame, I'm in it for fame, I'm in it for money. If you're in it for fame or money, it will become very boring after a while. Romba boring ஆயிடும். அதே சமயத்தில் actually I want to ask you, we look up to people, whether it's people in politics or cinema, of all our violent alpha males in the film world and in the political world are people who appear to know everything. Yeah. Even the characters, they know everything, they have done everything right, they will do the right thing and they will win in the end also. What's the value of a person who admits saying, actually, I don't know anything. I'm searching for a way. I don't know if that's a hero at all. Okay. I think the biggest of stars வந்து we connect when இப்போ I like Rajinikanth. And why I like Rajinikanth is because whenever he cries, I cry. Because we cry together, when he wins, I am extremely joyful when he wins. If he didn't cry, முதல்ல இருந்து he was only winning until the climax of the film. Yeah. I wouldn't have loved him. But he's only crying in a way that he will win, no? So when he cries itself, you know he's going to win. So now what kind of a crying is that? Because every time I've cried, I felt like, oh, உலகமே இருண்டு போயிடுச்சு, இதுதான் முடிவு, இதுதான் எண்டு, இது நாளைக்கு ஒரு பகல் இருக்கானே தெரியாத ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? I've never seen that in Rajinikanth. Okay. Or the Rajinikanths in our world. There are many Rajinikanths. Everybody has a Rajinikanth. I've never seen that. I've always felt like, இப்போ அழறா இல்லையா, அடுத்த சீனில் பாரு, அந்த அடுத்த சீனில் பாருங்கிற ஒரு always I feel like, oh, this is just the build-up. Because even when he's crying like, I'm like, okay, that's not crying. I've never cried like that. Right? So, I find, I don't know if people see themselves in that hero. They say that they do that. Yeah. But நீங்கள் அழுகும்போது ரொம்ப அசிங்கமாக ஒரு கிரேஸே இல்லாமல் அழுதிங்களே, இவர் வந்து பயங்கர அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் எல்லாருக்கும் அப்படியே அழறதும் எல்லாரையும் அப்படியே தலையில் அப்படியே வருடுற மாதிரி அழுறாரு. இது அழுகே கிடையாது. நான் பேன அசிங்கமாக அழுவேனே, யாருமே அசிங்கமாக பேன் அழ மாட்டுறாங்களே ஸ்க்ரீனில். இது எப்படி நம்ம ஹீரோவை ஏற்றுக்கிறோம்? Is it our fantasy only? Do they only fulfill our fantasy? Okay, I don't, first of all, I do not think that they cry pretty. Some people do, but சொன்ன உடனே I'm thinking Varnamayiram Surya, and I don't think he cried prettily. And I cried along because like, so pavam, it's really pavam the way he cries. So I do not agree with beauty crying as that. So even the fact that I'm talking to you and this will mean something to people who are listening is because you are showing this side of you. And நான் எனக்கு பிடிச்சவங்களெல்லாம் இன்டர்வியூஸில் பார்க்குறேன், அவங்க பேசுகிறத பார்க்குறேன் அப்படின்னா, this is the side of them that connects me with them. So I do think that to show I'm actually helpless for a bit gives you that help in some way. Okay. I hope we all value the people in our lives who allow themselves to cry. Because we don't give a space to anybody who cries, and we don't even give ourselves a space to cry at any point of time, because we always think, oh, it's a weakness. It's not a weakness, it's an acknowledgement of weakness. Acknowledgement of weakness is always a strength. If you remove it away, you're refusing the acknowledgement. You're saying, I don't want to know it. நான் வீக் எனக்கு தெரிய வேணாம், வேற ஏதாவது பண்ணுங்க, வேற ஏதாவது நம்ம ஸ்ட்ராங்னு காமிச்சுப்போம். அந்த I don't even know if commercial cinema gives us that space or that beautiful acknowledgement of the alpha males on screen saying, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலப்பா. Like I've seen that. I mean, இப்போ பேசும்போது I'm able to recognize, as I think I was 15, 16 when I was 16, 17 when I watched, I would have been 20 odd when I watched Mahanadi.
and I saw a 40-year-old Kamal, neatly crew cut, sitting on the steps of his house with Sukanya's character and saying, "This is all wrong. What is happening in this world? No, what is this? This is all, you taught to do the right thing, but எல்லாமே சரியாக பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாமே தப்பாக இருக்கேன். What is this life?" Right? I felt like I want to see more of that hero. Right? That hero I want. And what happens to that hero after that is horrible. Even today when you ஒரு மகாநதி பற்றி நினச்சிங்கன்னா ஒரு மனசு ஒரு பாரத்தோடு தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க, ஒரு இறுக்கத்தோடு தான் நினைப்பீங்க. That's how life is. And sometimes you don't want to be reminded of it, but sometimes you also want to see it on screen saying, இதான் லைஃப்பில், ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இன் அ டார்க் ரூம். நாளைக்கு போய் வாழ்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு தைரியத்தை நான் சம்பாதிக்கிறேன், கைண்ட் ஆஃப் திங். ஸோ தேங்க் யூ Kamal Hassan. It's not a Rajini versus Kamal thing, but whenever I see that pain, for me that pain is so attractive on screen, because I'm like, என்ன பெயின், right? அவ வின் பண்ணும்போதெல்லாம் I feel like மேபி டைரக்டர், ஆர்ட், கொரியோகிராஃபர், ஆக்ஷன் எல்லாம் இந்த மாதிரி அடிப்பாங்க, வின் பண்ணுவாங்களோ என்னமோ. அவங்க தான் வின் பண்ண முடியும், நம்மளுக்குலாம் பட்ஜெட் இல்லைன்னா அதான் முடியும். So that pain always makes me like, I feel like this is the small gap of light in which I can see truth. Yeah. What do you think your biggest strength is after all this time? எப்படியோ இந்த லைஃப்பில் வந்து நிறைய விஷயம் நடந்து கூட 45 வயசில் எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு சில்லினஸ் இருக்குது எனக்குள்ள. ரொம்ப சில்லி. ஐம் த சில்லியஸ்ட் பர்சன் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். எல்லாருமே என்னை சீரியஸ் நினைச்சுப்பாங்க, பட் என்னோட வாழ்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நான் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சைல்டிஷ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபன் சீக்கிங். I cry easily, I laugh easily, I do silly things which are not at all capturable on camera. And I think அந்த child வந்து உள்ளுக்குள்ள இப்போ கூட ஒரு லைஃப் இருக்குன்னா அதுக்கு, then I must be optimistic about something. A child is always born with optimism. Always feels like, wonder. You know, that sense of wonder. எனக்குள்ள அந்த சென்ஸ் ஆஃப் வண்டர் இன்னும் அலைவாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு காரணத்தால் சம்திங் இட்ஸ் கெப்ட் இட் அலைவ். ஐ திங்க் தட்ஸ் மை மோஸ்ட், ஐ ஃபீல் லைக் அது வந்து ஒரு 60 வயசுலையோ ஒரு 70 வயசுலையோ கூட இருந்துச்சுன்னா அந்த மழலைத்தனம், அந்த ஒரு சைல்டிஷ் ஆப்டிமிசம் அது இருந்துச்சுன்னா அது லைஃப் இஸ் சார்ட்டட். அதர்வைஸ் லைஃப் இஸ் வெரி போரிங். இட்ஸ் ரியலி போரிங். இட்ஸ் நத்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங். If you are embarking on life right now, it's not worth it. Ullukulla, you need to create that internal drive of joy. Yeah, I think that is a struggle. I can exist alone, but abde exist pante, then what? Time just goes. I sit, I eat. Yeah. That's all. Same routine, same cycles. First you'll be excited saying, oh, food is an excitement, then that also will disappear. Then a relationship is an excitement, that is also will career, you'll be like, okay, what is the same? These are all the same. How, like Disneyland is fun, but if I made you live in Disneyland every day, even that is the most painful thing. Ullukulla, if you have a Disneyland, you know, that creating one fun inside yourself. Yeah, I think that's what you should teach children also. Yeah. Teach them to amuse themselves in a way that they are not destructive of the world around them. Right? That's all. If we can train human beings to do that, then we are worth reproducing. Otherwise, we are not a species that's worth reproducing at all. We've got a useless species. Don't reproduce. What do you think is keeps that, like I want that spark? What will you tell me? I think I would say art. In some fashion, just keep creating. Keep writing. If you're on Instagram, keep creating something and seeing. It's not self-interest or self-love. It is more like self-curiosity. Hey, எப்படி பண்றோம் பாரு, ரைட்? அது பண்ணும்போது எல்லாரும் பார்க்கறோங்கிற ஒரு உணர்வை நீ விட்டு தள்ளுங்க. The minute audiences enter, no, you're only performing for the audience. Perform. Always art is meant to be performed first and foremost for yourself.
அதை தாண்டி தான் யூஆர் கிரியேட்டிங் அ சிஸ்டம் ஆஃப் இது வந்து ஆடியன்ஸை போய் சேரணும், டிக்கெட் வாங்குவாங்க, நாளைக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கன்வின்ஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் செகண்டரி. ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் லைக் போடுவாங்க, தட்ஸ் ஆல் செகண்டரி. முதல்ல வந்து தட் ஆர்ட் ஷுட் பி உங்களுக்கு ஒரு குளிர்ச்சி, மனக்குளிர்ச்சி தரணும், ஒரு மன ஆறுதல் தரணும், ஒரு சந்தோஷம் தரணும். தட்ஸ் ஆல் யூ நீட் டு டூ. லைக் ஸோ தேர்ஃபோர் நீங்கள் வந்து அது வந்து சோஷியல் மீடியாவில் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, ரிலீஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் ரைட் இட் இன் யுவர் டைரி, ரைட்? ஸோ லைக் as a writer, there are many days when I go back saying, இன்னைக்கு ஒரு நல்ல சீன் எழுதணும்ல, யாருக்குமே தெரியாது அந்த சீன், அது நாளைக்கு வருமானு கூட தெரியாது, பட் ஒரு நல்ல சீன் எழுதணும்ல, அந்த ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா, அந்த ஒரு that feeling, that feeling is the truth. That is the only truth that is there. நாளைக்கு வந்து அது ரிலீஸ் ஆகும்போது 10 பேர் அதை குறை சொல்லுவாங்க, 100 பேர் அதை வந்து போற்றி சொல்லுவாங்க, அது எல்லாம் உண்மையே கிடையாது. அதெல்லாம் சும்மா அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு உண்மை அது. அது வந்து நீங்கள் இஃப் யூ டேக் இட் அஸ் சேயிங், நான் என்னால் 100 பேருக்கு வந்து சந்தோஷம், அதே சமயத்தில் உன்னால் 10 பேர் ரொம்ப சோகமானாங்க, ரைட்? நன் ஆஃப் தட், தட்ஸ் ஆல் தேர் கரன்சி, ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் ஜஸ்ட் தட் இஃப் யூ கேன் கீப் ஆன் உங்கள் லைஃப், ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் அலோன் இன் லைஃப், ட்ரூத், ரைட்? ஈவன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் are ways for us to engage with society, so that we'll get an understanding of ourselves. But at the end of the day, you're alone, right? If you can amuse yourself when you're alone, endlessly, right? Just sitting in one place. You may be walking around, but if you're mentally just in one place, sorted, man. Sorted, really sorted. Moving to the last section. Now, you were saying, எனக்கு ஒரு 60-70 வயசு இருக்கும்போது இந்த சைல்ட் லைக் மீ இருந்தால் போதும் அப்படின்னு. ஸோ that's where we're going to now. Let's just pretend that you are 60 or 70 right now and I'm talking to you. How is your day? I would not imagine panna. I definitely won't have, எனக்கு இன்னைக்கு கூட லைஃப் சேவிங்ஸ்னு ஒன்றும் கிடையாது, சொத்துன்னு ஒன்றும் பெருசாக சொல்கிறது கிடையாது. அந்த சொத்தை கூட நான் வந்து ஐ வாண்ட் ஹவ் ஓன் லேண்ட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஓன் லேண்ட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹவ் சில்ட்ரன், ரைட்? I constantly want to engage with the world where I have no connections with the world, right? I only have connections that I want to make. So I'm not living on EMI. Already children is human EMI, right? It is you're living saying, அடுத்த 30 வருஷத்துக்கு இந்த குழந்தைக்காக, அது EMI தான். Okay, it's a car loan மாதிரி, child loan, right? அதே சமயம் when you own property, there is one அகங்காரம் that comes with saying, ப்ராப்பர்ட்டிலாம் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதான் என்னோட, அதை பாதுகாக்கணும். மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிலாம் உலகத்தில் இருக்கிற நேச்சர்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ப்ராப்பர்ட்டி, அதுதான் நீங்கள் பாதுகாப்பு, அதில் நீங்கள் வீடு கட்டுவீங்க. I'm slowly disconnecting from all those ஆசைகள், ரைட்? ஸோ 60 வயசில் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆசை இருக்க முடியும்? மொத்தம் எல்லாருக்கும் வந்து பேரங்களை பார்க்கணும், குழந்தை நல்லா இருக்கணும், தட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் தட் தேர் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தெம்செல்ஸ் அண்ட் த வேர்ல்ட். ஸோ 60 வயசுலையும் ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் நோ EMIs in life, in emotional EMIs or financial EMIs or any attachment EMIs. I want to be creating a world around me that ஒரு ஆர்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும், ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், வேறு ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் லைக் இது வந்து நாளைக்கு வந்து இது லைஃபுக்கு தேவை, இது இந்த உலகத்துக்கு தேவை, இந்த கம்யூனிட்டிக்கு தேவை, இந்த சொசைட்டிக்கு தேவைங்கிற ஒரு விஷயம் 4 விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஐ வில் ஃபீல் லைக் maybe not a ஆலமரம் or a tree, I'll feel like a small plant that is constantly taking in oxygen, taking in carbon dioxide and giving out oxygen, right? Because all of us are taking from the world. Is there any way we can give back? அந்த 60 வயசுலயும் அந்த ஒரு ஆப்டிமிசமோட நான் வந்து வேலை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா ஐ வில் பி அ ஃப்ரீ ஸ்பிரிட். அதாவது எந்த இஎம்ஐயும் என்னை வந்து அடக்கி வச்சு இட் வாண்ட் ஹோல்ட் மீ பேக். I will give the world rather than take from the world. Then I have a right to live. I have a joy of living. I will live freely. Because today, to an extent, all of us are taking from the world. அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து திருப்பி கொடுக்குறோமா, பல மடங்கு கொடுக்குறோமா, அந்த ஒரு டவுட் எப்போவுமே என்ன இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ what is one thing that you put so much effort and changed about yourself? I think just understanding myself and realizing that
நான் 20 வயசு 30 வயசுலாம் நினச்சேன் நான் வேறு லெவல், ஆக்சுவலி ஐ மென்ட் டு பி ஹியர், நான் இப்படி ஒரு லெவலுக்கு வரணும். அந்த ஒரு லெவல் நம்ம அடையவே இல்லை, எப்போவுமே அடைஞ்சது கிடையாது. அது அடையிறதுலாம் ஒரு பெரிய ஆசையாக இருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் தட் ஃபெல்ட் லைக் என்னோட இந்த லைஃப்பில் இந்த லெவலுக்கு அடையிறது தானே நம்மளோட ஆம்பிஷன், அதுதானே லைஃபோட பர்பஸ்ஸு. இல்லை, அதெல்லாம் பர்பஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ, நீங்கள் உங்களை வந்து ஒரு இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு லவ் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் யூ ஆர், that itself is enough-ங்கிற ஒரு it broke my ego a lot. And I realized that ego வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக உடஞ்சிடுச்சுன்னா அது வந்து it's not strong, it's actually glass. So ego is very fragile. ஸோ எந்த விஷயத்துலாம் எனக்கு ஒரு ஈகோ இருந்துச்சோ அது இப்போ கூட இருக்கோ அதெல்லாம் நான் even without knowing enough about it, I can say it's wrong. Can you make it disappear from your life? It's difficult for it to disappear, but at least don't think of it as great. Think of it as the most breakable part of you. The weakest bone in your body is your ego. So I think breaking of my ego was very difficult. It makes you see yourself differently. But what you see, you should start to understand, like and love. And the journey is tough, it's worth it. Are you a reader? I wouldn't say I'm a reader. I'm more of a movie watcher for sure. I have been a reader much earlier in my life. Today, I'm not able to stay on a page for long. So. Okay. So what is one movie that impacted you the most? Or you when I was 25, I thought my ambitions in cinema were set. I said, this is what I want to do, this is kind of cinema I want to be a part of, what I want to make. Then I saw this film by Majidi called Colors of Paradise. I died. I was like, oh, if this is cinema, oh no, that's something else. It's just about a blind child, right? It's just a blind child, and the opening scene is the child will be waiting for its parent to be picked up, and the parent will come 1 hour late. The child will not realize, because there's a point of time the child will think, maybe my parent won't come to pick me up, right? And it's feeling a little hopeless and sitting, and it'll hear one bird asking for help because there's a snake going to catch its eggs. So this child will get up and go rescue the bird. So imagine a blind child is climbing a tree to rescue a bird. It's a 0 dialogues. The scene is about 9 to 10 minutes long. I have not seen a more tense, involving, engaging, unbelievable scene. None of them are actors. There is literally nothing in that scene except just this. 10th minute, the child will come down, the father would have gone to pick it up. My heart was breathing, my insides were moving. After that, I have not, like even today I'm able to narrate that scene with, like that is the greatest cinema. And for me, that taught me saying cinema is not impact and effect and இப்போ சொல்கிறாங்களே அந்த பிஜிஎம் அந்த சீனில் அந்த எடிட். Sometimes just show the person, show the, something like what Manikandan did with Kadaisi Vyavasai. That's the hero, huh? Wow, what a hero, right? He is standing and saying, Polama, what a hero, right? Sometimes heroism you have to see in your real life. Heroism is not that thing that's shown on a big. Heroism is there everywhere. Our job is to go find it and put it on screen so that people will realize, heroes are all around us. My mother is a hero. My sister is a hero. My father is a hero. I'm also a hero. Right? Somewhere I think we've outsourced heroism to outsource. Our heroism. Our hero. And you're like, this is all just, I'm like, wow. That's the end of our conversation. I am so glad you came. I had a great time talking to you. Yeah, I felt nice sharing, and I hope. All right, pleasure. Thanks, Kavya. Thank you so much.